Rocking the Chair in Depth is brought to you by AD Productions. Now back to the topic that we have at hand, the core topic we have, which talks about the woman generally. Mataura Mukati, a woman carries a seed. It is a job to make sure the identity stays. What is the basic role of a woman in a family setting, in a societal setting? Number one, a woman is a life giver. Okay. She's a life giver. She receives a seed from a man, and she carries that seed in her womb for 9 months, and she gives birth. So she's a life giver. Afana kutarisirwa pasi. Vamwe vakadzi vanoremara, vamwe vanofa. Vamwe they will never have a normal life after giving birth. So we must respect her because of that. She's a life giver. And she's a nurturer. A mother is a nurturer. Kubva mwana achizvarwa anoyamwa pana amai, anodzidziswa naamai, anopfekedzwa naamai, anogezeswa naamai. In other words, the future of every human being begins to be laid first in the womb and the hands of a woman. So you find out kuti mukazona pakaberekwa Moses, if you go to the book of Exodus, there's something that interests me. Moses akati aberekwa naamai vake. Bible rinoti amai vake vakagadzira tswanda. Panguva yakaberekwa Moses, vanakomana vaiurayiwa naFaro. So Bible rinoti mai vake vakagadzira tswanda. Vagadzira tswanda ikanovigwa kurwizi. Pakaiswa Miriam, ndiye aichengeta Moses, achimutarisa kusvikira akazoonekwa nemwanasikana waFaro. Akadiwa Moses nemwanasikana waFaro akati unoda kumuchengeta ndimuraise semwana wangu. So pazvinhu zvese izvo ndiri kutaura izvi tiri kuona vakadzi who are playing their role in nurturing a man. So women are nurturers. Miriam paakachengeta Moses achimurindira achimutarisa haana kuziva kuti she was nurturing a future. Moses became their deliverer. But first it was the women who took care of Moses. So women are nurturers. They build, they develop, they protect. So a woman makes or breaks. She does. She does. Because she has that opportunity from infants, in fact, from pregnancy, from receiving the seed. She has a choice of aborting that seed. Therefore, she decides to keep it. She struggles through the pregnancy. Achienda achitambudzika achidya muchenje mwana wevanhu achitadza kurara achirwadziwa nemusana achibhenda musana ozopinda muleba. Pesa pane opportunity yekuuraya kamwana kari kadiki kakarara apana unangokadzipa kakafa. But she takes care of that child. Okura mwana achita musikanzwa achimurera kusvikira chachigondora chakugona kuzvifurira. A woman is taking care. Ndiye anodzidzisa mwana pano pamusha apadai baba wako havadizvi, baba wako ndichavaudza, iwo haupo pamwe uri kusenza. She's taking care of the child. She's a life giver. She's a life saver. She's a life nurturer. Very interesting. Now mufundis, mukadzi akura, family yakura. We've got a family yatinayo iri panapa, and maybe society yatinayo iri panapa. Mukadzi akura kuita mukadzi wemunhu arorwa. Akura kuita nradzi, akura kuita tete. Akura kuita amwene, akura kuita muroora. Maybe not in so much detail. What is the role of a woman tomboti nditete anditika paita nyaya apa ini ndanetsana nemukadzi wangu anditi basa ravo chairo nderei from maybe subjectively mafamilies ndoziva kuti anosiyana. Ngatitaurei nezvatete, muroora naamwene briefly kungoti bvurubvuru. I know kuti panenge pachizoda mukadzi paside, but from just a general view. I believe women should be unifiers. Women should be unifiers. Every man loves a woman, and I believe every woman should love another woman and take care of another woman. And every older woman should be able to teach a younger woman. You should be a mentor to a younger woman. So kana muri amai, muri amwene,
muroora auya mumusha wemenyu mwana wenyu munofanira kungomubata semwana wenyu. Kana muri tete muroora auya mumusha ndaamai guru ndaamai venyu munofanira kungovabata saamai venyu. Kuwirirana, vakadzi vazhinji vanorwisana, and usually they will be fighting for a man. Okay. Amai vari kurwira mwanakomana wavo, tete vari kurwira hanzvadzi yavo, muroora ari kurwira murume wavo. So they must have that ability yekuona kuti munhu uyu ndewedu tese. We all have interests in this one. We must not fight over this man, because the moment you begin to fight over me, inini ndatove stretched, ndatove divided. I don't know kuti ndichafadza mudzimai wangu here, ndichafadza hanzvadzi yangu here, ndichafadza mai vangu here. Definitely I would disappoint one of them. But as a man, I will choose to disappoint everybody except my wife. Today we are talking about a woman. Yes. A woman who keeps identity of what she represents. A woman who carries a seed, and a woman who nurtures a seed. A woman the protector, a woman the unifier. Mfundis, now what are the characteristics of an authentic or a genuine woman? Chatingati chinoidentifya kana kuti chinoratidza kuti uyu ndiye mukadzi wemazviro kwazvo kana kuti ari pachokwadi. Let me go back to Proverbs chapter 31 verse 10. It says, an excellent woman, that is one who is spiritual, capable, intelligent and virtuous. Who is he who can find her? Her value is more precious than jewels, and her worth is far above rubies or pearls. Okay. Ndi Solomon ari kunyora mashoko aya. Ari kuti mukadzi akanaka ndiani angamuwana. Ane shoko raari kutaura achiti she is rare. She is precious. Okay. Mukadzi uyu haangowanikwi. Akakosha. So an authentic woman is one who chooses to be outstanding from all the other women. Okay. She is not just like any other woman. She doesn't throw herself to any man anyhow. She is not freely available. Okay. Munoziva kuti kune musikana anonzi uyu idasha watasha bhiza rapa office. Freely available. Freely available. She's like a pool car. Okay. Pabasa. All right. There's a pool car, drive wana manager, drive wana runner. Angofungwa kuti ndineka errand kangu katinako anongokakumbira ndokumbirawo maki. But a precious jewel is not easy to find. So an authentic woman munhu anozvikoshesa. Dambudziko rataita in our society nderekuti women have been objectified, as I said before, and these women have bought into the objectification such that they focus more on their outward appearances. Okay. Vanogadzira muviri, maziso, bvudzi, mahips nezvimwe zvese zvakadaro zvatisingagone hedu kuzodoma pano kuti vaonekere zvinonzwikwa nevana kuti vaonekere. Vanozvigadzira vagozvibaina, and they forget to take care of the inner person. Okay. Because outside beauty yatinayo yatinoisa malashes, yatinogera tsiye, yatinoisa bvudzi rimwe ratinotenga, that one fades away. Outside beauty, it fades away with age. Unoza paunenge uchikura, muviri uchiumbika, unosvika pa-apex, paunoti apa waguma. Okay. Unaku hwese hwaratidzika, and then you begin to deteriorate. Wakutanga kuunyana, wakutanga kupera, nesimba richipera. So outward beauty fades away. But there is inner beauty. Ndo iri kutsanangurwa panapa manje na Solomon. Iri kunzi, this woman is a rare pearl, a very precious jewel, which is not easy to find. Munhu akanaka mukati. Mukazoverenga Peter achitsanangura kuna 1 Peter chapter 3 verse 4. "I not let your adornment not be of the outward appearance, but of the inner man." Okay. So munhu wemukati, character yemunhu wemukati inozobuda even nemumashoko nemuzviito ndeinoda kuumbwa. So an authentic woman is the one who nurtures the inner man. Kuti inini ndinoda kuva munhu akanaka, asina mashoko akashata, asina bitterness, asina godo, asina jealous, maari. You make yourself priceless because of that. People should fall in love with your character, okay, not your appearances, because appearances are very deceptive.
Kune munhu wokuti muchimuona murodhumu, isi tiri kutaura tiri varume tine maziso anoona, indiri mufundisi ndine maziso anoona, hameno kana mai mufundisi vakateerera asi patinofamba tine maziso anoona ekuti unotoona kuti uyo munhukadzi uyo akaumbwa zvakanaka. But kune mumwe wokuti wamuona kuumbwa kwake kwakanaka, ukazonzwa mashoko anobuda mumuromo unoziva kuti ndiye munhu uyo wandaona, munhu akaora uyu, munhu akaora paunhu, kuora paunhu. Kune vakastora vakati hanzi guyu kutsvuka kunze asi mukati maro rizere masvosve. ndizvozvo. Izvozvo zvakaipa. Zvinganake ukaipa kunze asi wakanaka mukati. Munhu mukati moyo wako uyu wakanaka. Izvozvo zvinobatsira pakurarama. Kune vanhu vakanaka kunze but vari kupunza misha yevanhu. But kune vanhu vakashata kunze. Kunonzi kushata kana kuti mati kunonzi kudini kushinga, vakashinga kunze, vakashinga vakatandavara, vakatandavara vanenge vakanaka zvausingafariri. All right, yes, vakanaka zvausingafariri. I like that one. Vakanaka zvausingafariri. But mukati if you interact with them, you find that they've got a sweet and a pure character. Ivavo ndo vanhu. Because toda kuudzana chokwadi vanasikana vari kunzoku, vakomana vanogona kukumhanyira nekuda kuti wakanaka kunze. Akarara newe atopedza newe. Zvapera. Anopedzisira akuzoti type yakadai so ndikaenda newe kuna mai vangu vanochema vanoridza mere. Nekuda kweunhu hwako. Iwe wakanaka hako kunze. So nurture the inner person. Be a person of love, a person of good character, a person of good morals. That is an authentic woman. Kwete vanotorwa vachiswa pamabillboards vachinzi vaonewo kunaka kwavo. Chokwadi vasikana beauty fades. Bvunzai vana mai vari mudzimba, vana mbuya vamunoona vaunyana vai. Dzaitombowo mandara. Dzaivawo mandara, dzaikwikwidza. But iko zvino kana vanhu vakutaura pamusoro pavo, chinhu chavanonongedzera hachisi unaku, but the character of the so person. Character is very important. We are talking about an authentic woman. Ndo chinhu chandati nditange kutaura ichocho. Don't worry about cosmetics. Plastic surgery does not change character. It changes just the outside person, but it does not change character. So work on your character more than anything else. Work on your character. And the second thing is an authentic woman is diligent. She works with her own hands. Vanasikana vanhukadzi ngavadzidze kusevenza. Yakapfuura nguva yekungotarisira varume kuti vashande. Men must work, but a woman must also work. A woman must also labor. Tine varume vari very irresponsible out there. A woman should learn to be responsible. Ndine madzimai andino respecta mukoma. Vakaendesa vana kuchikoro nemari yemusika. Vachimukira kumbari, vachimukira kunana Lusaka kwa Ifiri Dzuko, vachinohodha, vachitengesa madomasi, vachitengesa maonyeni, vachitengesa makabeji. Vana vakaenda kuchikoro, vana vakaenda kuma universities. Nhasi vari kukwidzwa ndege nevana. Vari kuendeswa kunzvimbo dziri kure kuma holiday nevana. Vari kuvakirwa dzimba. Vamwe vachikwidzwa BP. Vamwe vachikwidzwa BP. Munhukadzi usagare pasi uchingochema kuti baba wepano chidhakwa. Havafungi kuti marenda anobhadharwa, havafungi kuti vana vanoenda kuchikoro. But you yourself, what are you doing? What are you doing with your own hands? Yes. Your hands are blessed. Your hands are blessed. If you work, God will bless your work. She shall call yourself blessed. Yes. Hanzi even murume wakantomuti this one is blessed. Because arikuona kushingaira kuri kuita mukadzi wake. So ndinokurudzira vanasikana nemadzimai vari kunzoko kuti be industrious. Be a worker. Use your hands. Usamirire kuroorwa kuti hayi kana ndaroorwa ndatotiza nhamo yekumba kwedu. Zvangu zvaita. Usatendere munhu kukuroora nekuti akunzwira tsitsi. Munhu ngaatotya kukuroora nekuda kwekuti une zvinhu zvako. It's very fun for this. Do you know inini handisati ndaroora. Let me be very genuine, very honest on this. Mazvinzwawo kunzoka vasati varoora. Musikana, an independent woman, who is very successful, aye angosvikirika, anototyisa zvokuti unotanga kufunga kuti ndomutanga ndichiti chii. Exactly. Izvozvo zvinokosha because you have given yourself value. You should have value as an individual. Kune vari kuabuswa mudzimba. Pane vamwe vakadzi vaonotoona kuti murume wake ari kumuabuse achimuita zvaari kumuita because he knows that she has no option. She's vulnerable. She's vulnerable, has no option, has nowhere to go. Pamwe kumba kwavo atori nherera. But fight to be an independent person.
I'm not saying fight to live a life yekuti unoti nini antombodi murume muupenyu hwangu. No, we were created to live together. But I'm saying kuti when the push comes to shove, murume wako ngaazive kana munhu ari kunzewo kana mukomana ngaazive kuti uyu munhu ndikamusiya uyu haasi kurarama nekuda kwokuti inini ndiripo. She can live on her own. A woman can do that. I've seen women do that. Inini, my mother, she passed on in 2000. She was a war vet. Vakatorwa hondo, vakatokrosa wana zambezava, vachienda kunorwa hondo. She went to war at the age of 14. She was a very courageous woman. She came back. She took care of us. Vaitengesa musika, vaiita zvakawanda kuti tirarame sevana, tikaenda kuchikoro. After baba vafa, my father passed away in grade 5. And kuzosvika form 4, it was my mother who did that for us. Vakasiya vati vakira musha. Ndamai vakaita izvozvo. So I believe a woman can do that. Inini kana ndichiona madzimai, ndinoona vanhu vane a great potential. Not only of giving birth to men, but of also developing our societies. So a woman must be industrious. And a woman must be prepared to make sacrifices. Make sacrifices. That's very key. For your own people, your own marriage, your own society. If you go into the Bible, we've got a woman called Esther. I love that woman. Akati arorwa, she was an orphan to start with. She was an orphan. Aishengetwaona anko vake. Ndokubva pazoitwawo makwikwi ekuti pana mambo ane mudzimai ashereketawo akatadza kumuteerera ndokuramba mudzimai wake akati ndakutsvaga a replacement. And Esther was one of the competitors, and she won the competition. Ndokubva aroorwa namambo, but pakaita munhu akamukira rudzi rwaIsraeri akafunga kuti rudzi rwaIsraeri rwose rwuurayiwe. But at that particular time, kwaiva naModhekai akanotaura naEsther akati, shamwari, rudzi rwedu rwaakuurayiwa. Esther was a Jew. Akanzi taakuda kuurayiswa na Haman. But iwewe une mukana wokutaura namambo. Enda unotaura namambo tiwanirwewo nyasha. Semudzimai wamambo. But kuna mambo kwaisangopindwa, even uri mudzimai waimirira kushedzwa. Nzouya kuno utaure tionane. But now, because of the emergency situation, Esther had to go before the king. But the risk was mambo aigona kusafara. But there was a statement that Esther said. She said, I will go before the king. If I die, I die. If I perish, I perish. For the sake of my people. She went before the king and she found favor before the king. In other words, Esther decided to die for her own people. So I'm saying, as a woman, be prepared to make every necessary but godly sacrifice for your people. Necessary but godly sacrifice. Because kune vamwe vanasikana vari kutengesa miviri yavo. Hama dzangu, kutengesa miviri, selling yourself in prostitution is not a solution to life. Because number one, you are damaging your own conscience. You are destroying your own body. And devaluing yourself. You are devaluing yourself into a sex object. You are becoming a sex object, but you are not a sex object. You are a person of value. So you can sacrifice in a very good way to build your own society. So you must be ready to make sacrifices. Mfundis, that was very insightful. Maybe takundo pendera tichiita kunge takundopedza. I know kuti tirongotaura about the basic woman in a society and a basic woman according to the biblical context. Zvimwe zvacho tichazotry kuzvitaurawo about the roles of a woman in the workspace, about maybe vakadzi vayawo vanenge vakarambwa, vanenge those single parents, and you know the kind of thing. Munongoziya matopics akada kudaro etazwawo maybe ne female panelist just to complete the conversation. Sure, what are your last words to the woman and to the society and to the people in general? Ndoda kutaura kumadzimai ese ari kunzwa kune vanasikana kuti you are a very important part of our society. Without you, our world is incomplete.
We need you as our sisters. We need you as our mothers. We need you as our wives. You have an equally important role to play in this world. You can build families, you can build nations, you can build societies, you can build companies, you can build economies. A woman, I have found out that she is a better steward than a man. Okay. Why? Because a woman puts her heart into what she does. When she decides to pray, she prays heartfully. When she decides to hate, she hates heartfully. With a passion. With a passion. So I would like to urge every woman, put your energy into positive things and do it heartfully, and we will have a better society. Mfundisi Garane Ongatias, thank you for coming to the program. You're welcome. The program has been rocking the chair in depth. Zitarangu Ndinonzi Norman Deeds. And today we've been talking about a woman, what is a woman, and what society see and identify as a woman. Now, beauty starts with the transformation from the inside out. This is one thing I would like to say. Kuti, identify yourself with a certain vision and not with crowds. Unnecessary crowds, they bring competition and unnecessary jealousy. Now, a woman who grows to be independent is a woman of vision. And Dr. Miles Monroe says, where vision lacks, abuse is inevitable. You are important and you are worthy and you are valuable. Until next time, please like pa Facebook as AD Productions, pa YouTube, moti subscribe or moti follow, mosi ama comments at AD Prosim. Until next time, please stay safe, sanitize and maintain social distance. Remember, God loves you. Bye-bye. Rocking the Chair in Depth was brought to you by AD Productions.